Hello everyone! I'm back for a little bit more of Limbus Company. Limbus Company. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. First, 꽃이죠. hello Zach, welcome to the stream. 가득 흩날릴 때 빛깔 잃고 향기 멎은들 그 누가 슬퍼하나. 꽃 갈퀴 손에 들고 뜰을 나섰건만 Let's actually enjoy Canto 8. 떨어진 꽃잎 밟을까 서성거리네. I really need the lunacy. 그러니까 It will also help me with achievements and unlocking certain stuff. So, 눈을 감지 않는다. for a bit more farming. 벗어날 도리가 없겠지. What's up, Zach? You can't just do Canto 8, why not? I did read the intervallo. 하루하루가 매일 신기하고 새로운 나날이었으니까요. 할머니? Because spoilers. I mean, you can probably do it. We're going to enjoy it. Not anytime soon. Well, you can probably just mute me. Oh, well, instead of muting me, you can just tab out. 대체 뭐라고 이야기를 나누고 있는 거예요? 식탁이 너무 넓어서 말소리도 잘 들리질 않고. 애초에 이걸 식탁이라고 부르는 게 맞나요? 여기서부터 저기까지 끝이 보이질 않는데요. 어딘가 불편하신 점이라도 있으신가요? 혹여 소인이 도울 일은... 불편? 당연히 밥 먹는데 성가시게 왔다 갔다 하는 게 제일 불편. 아니에요. 불편한 거 하나도 없어요. 그럼 보호가 친구분들을 소개시켜주겠니? 아니 나 참 남의 부모님을 만났을 때는 어떻게 돼야 할지 영 어색해가지고. 시소는 어딜 둬요? You're still 이 정도로 is as always being a jobber. 밖에 보이지는. 아, 그럴 필요까지는 없어요. 내 집이다 여기시고 편하게 있으세요. 아싸, 땡큐. 라고 하기엔 English. 집이 넓어도 너무 넓어서 편할 수가 없는데 말이지. 이러다간 물 한 잔 마시러 가다가 미아가 되어버리겠어. 아, 그건 걱정 마세요. 안 그래도 미아보호소 시설이 방 곳곳에 있거든요. 시종분들이 달에 한 번 방문해서 길 잃은 분들을 구조해 주신답니다. 아, 물론 그때까지 살아계신다면 말이죠. 홍루 씨, 지금까지 들은 것 중 제일 웃긴 농담이었어요. 아, 웃기려고 한 말은 아니지만 덕택에 재밌으셨다면 다행이에요. 그런데 Fucking rich people, I swear. 환영제들은 어디에 있는가? 그대의 환영식이라고 들었는데 말이야. 내 환영식이기도 하거든. 그리고 얼굴만 봐도 인상 구겨지는 놈들을 보아서 뭐래? 같은 식탁에 앉아본 것만 해도 거진 10년 전이야. 그리고 말 걸지 마. 아까 내가 한 말 잊었어? 난 이제 너희들과는 완전히 등을 돌린 사이라니까. 우리가 먼저 말을 걸었나? 저는 우리 Yeah, really has a point.
이렇게 제 몫을 하는 사내가 되어 무탈한 모습으로 돌아오니 그것만으로도 더 이상 바랄 게 없습니다. 그러니 보가 재촉할 생각은 없지만 다음 출가 날짜는 언제니? 아직 정해진 건 없어요, 어머니. 그렇구나. 나는 그저 이곳에 계속 머물러 있다가는 네 소임을 다하지 못하고 저물까봐 염려스럽단다. 가모님도 그렇게 생각하지 않으십니까? 그래. 우리의 둘도 없는 진귀한 보물. 이 속세에 남아있지 말고 때가 되면 The 다시 voice 떠나 acting in this game is 그까지 actually really good. Like, regardless of the character, I haven't had any that are just complete garbage. 할머니, 어머니. 이제 곧 가마가 오겠군요. 가마! 우와, 여기는 무슨 가마를 타고 다니나 보네. 그치 그래? 그래, 소두 씨. 우리가 그 가마라는 것을 타고 가는 거지? 그렇지? The company pair. 네. 여러분들과 가시춘 씨는 H사의 주요 가문의 일원이 거주하는 대관원으로 가시게 될 거예요. 아니요. 그쪽에서는 아직 모르는 사안일 겁니다. 회사도 정보 유출을 막기 위해 방금 저희에게 이 사항을 전달했을 테니까요. Yes, thank you for the raid. I appreciate it. 그저 귀향한 홍무 씨. We're playing Limbus Company today. Not exactly wizardry. Thank you for the raid. 그런 만큼 가마를 타고 갈 수 있는 건 초대를 받은 여기 홍무 씨와 가시춘 씨 그리고 그들을 따르는 세력들 뿐. Hello, Radius. 팀과 베르길리우스 씨, 카론 씨는 함께할 수 없죠. Raid. Yeah. 아쉽네요. 같이 갔으면 좋았을 텐데요. Hello, welcome. Welcome, Raiders. 우리 집 어른들은 여기 있는 사람들 다 재워도 티도 안 날 만큼 넓으면서. Yeah, I hope you had a good stream. 그 말은 좀 감동인걸요? Hope you had a lot of fun. 씨도 저희와 헤어지기 아쉬우셨나 봐요. 방금 전에 시원하게 내 뒤통수를 후려쳐놓고 말하는 꼬락서니가 얄밉네. 애초에 가주대전에 참가한다는 게 무슨 뜻인지 다 알고 승낙한 거야? 우리가 가주심사라는 버젓한 명칭을 두고 왜 대전이라고 말하고 다니는 거라 생각하는 거야? 너희는 이제부터 Yeah. 언제든지 목숨이 노려지는 곳으로 들어가는 거라고. Thank you, GG's. I appreciate it. Although right now it's not wizardry, it is Limbus Company. I'm at the beginning, Spartan. I'm at the beginning of Canto 8. We are actually going to read the story. I do need the lunacy, but when did you do the sweeper intervallo? I actually read the sweeper intervallo because it was actually interesting. Mostly because of the Mao units appearing there. But I do know roughly what is happening. And I need the lunacy. And I want to hear Tiantian in the game.
we're raiding anyway. I appreciate it. Hopefully you had an amazing day and an amazing stream. Thank you very much. 객잔의 일을 벌써 잊었어? 그때는 웨이가 네 목숨줄을 지켜줬지만 이젠 밤중에 직접 목숨줄을 끊는 암자로 찾아갈 수 있다는 거야. 미리 유감이라는 말씀을 드리는 편이 좋겠습니다. 당신들에게는 칼끝을 겨누고 싶지는 않았습니다만. 그건 우리도 였는데 마음이 Also, the previous story, we left it on Canto 4. We're going to resume from it after I finish Canto 8. It is going to be a little bit jumbled, but I do know roughly what is happening. I just really need the lunacy. I need to pull. I need to quench that gacha demon. 하물며 가주대전은 그렇게 쉽게 한다만다를 결정할 수 있는 문제는 절대. 네가 그렇게 살아왔듯이 시춘. 나 역시도 어렸을 때부터 가주대전에 대한 이야기를 수도 없이 들으면서 살아왔잖니. 그러니 우리가 느끼고 있는 무게감은 같을 거야. 그래. 여리게나마 이어져왔던 협력 관계는 여기서 끝인 거네. 뭐 Yes. 상관없어. 필요에 의한 잠깐의 동맹치고는 너무 오래 끈 편이긴 했지. 원래대로 돌아가는 것뿐이니까. 그럼 태평이 말이나 섞는 건 여기까지 하도록 할까? 응? 네가 원한다면 그렇게. 아, 시춘. 뭐 가문의 사람들에게는 내가 참가한다는 이야기를 하지 말아줄 수 있겠니? 당분간은 비밀로 두는 편이 좋다고 해서 말이야. 이제 와서 그런 부탁을 한다고 내가 그걸 들어줘야 할 이유가 있나? 이게 정말 오빠의 선택은 맞아? 아니면 그냥 저쪽이 시켜서 하는 것뿐이야? 내가 가주대전에 참가하는 건 이미 정해진 일일 텐데 그걸 궁금해하는 거라면 시춘 너는 내 선택이라는 것에 중요한 의미가 있다고 생각하는 거야? 아, 또 그렇게 나오겠다는 거지. 가주대전이 어떤 의미인지 알면서 내가 왜 그런 걸 물어봤는지 모르겠다고? 대답은 됐어. 더 말 섞을 필요 없겠네. 그런 얄팍하고 허튼 마음으로 어디까지 살아남을지 보는 것도 재밌겠다. 과장님, 곧 가마한 대가 도착한단다. 어제를 생각하면 오늘은 푹 쉬면서 가고 싶다고. 그럼 빨리 타러. 아니, 지금 온 건 우리가 먼저 탈게. 어차피 양보해주는 거엔 도 같았을 거 아니야, 오빠. 에? 그런 게 어딨어. 공평하게. 그 있잖아, 가위바위보라든가. 야, 차라리 가주대전도 가위바위보로 결정하자고 하지 그래? I mean,
I have seen media that portrays more serious matters being decided by a coin toss, so 가마를 기다리고 있는 걸 보니 의뢰자가 말한 후 I think it's fair. 저쪽에서 몰려오는 괴한들이. 후보를 노리고 습격을 지시한 자가 사이와뿐은 아니었을 테지. 관리자님, 다음 가마가 오기 전까지 잡졸들을 처리하는 편이 좋을 것 Here 같습니다. we go. The usual bloated combat. The chess in the evening and wizardry in the afternoons. I played the original trilogy Proving Grounds, Knight of Diamonds and Legacy Lilium. Just started progressing in Garda. Oh, you reached Garda already. Nice. How did you like it so far, JJ? 목을 콱 물어버리자고. 옳다. 으타! 더 먹어치워라. 사랑으로. 역시 저들도 예상한 대로 움직임이 둔해졌네요. 딱 떼고 비거리를 간단히 충분히 죽어버릴 너한테 수 있겠다. 알겠다. 난 문제 해결이라고. 약점이 명백했군. 평론적이다. 이렇게 간단하면 김새는데 수리하는 맛이 안 나잖아. 부족해 찾아잡지 않아. 무상한 목숨. 불끈한 지원이 차프자리라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 It's raw, but I played the original trilogy for 4 years ago, starting on an Apple II Plus, 그렇지. 1981 to 1984. So I'm still wizardry being unforgiving. 저항도 못하고 Low wizardry. Nice. As low progress is probably the best that you can approach for this game. If you reach the end game way too quickly, you run out of stuff to do. So enjoy it at your own pace. Just enjoy it normally. 아르카나 슬레이버. It is also the issue that I ran into, and one of the reasons why I'm not exactly streaming wizardry as often anymore. 여러분들 분주해지셨네요. 충전 기능 뭔가 정 깨달으신 게 있는 걸까요? 말씀의 정 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. Everyone is hoping and praying we'll get Abyss 4 for anniversary. Yes, the anniversary is getting closer and closer. Right now, it shouldn't really be long. And everyone, at least everyone that already finished Guard of Fortress, is really hoping for Abyss 4 because we are running dry. All of us are thirsty for content. It is 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 It is 것도 rough. 나쁘진 않지. It is rough for anyone that reached the end already. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투력. 더 이상 식별되는 적은 없습니다. 관리자님. 그래도 전날처럼 끝도 없이 몰려오진 않아서 다행이네요. 뭐 그때는 얄팍한 술수에 속아 넘어갔었으니까요. 그보다 기분이 많이 상하신 듯 보였죠, 시춘 씨. 그런데 이번 일은 시춘이가 서운해할 만했어. 우리가 들었던 홍론의 가족을 생각해봐. 그 난리통 속에서 유일하게 동맹의 여지가 생겼던 사람인데 갑자기 배신이라니. I don't think it's just that, Rodian. 괜히 지켜보고 있는 저도 덩달아 민망해질 뻔했지 뭐예요.
아니 근데 명색이 H사인데 왜 가마만 덜렁 보내주는 거래요? 기왕이면 호위들도 같이 보내주면 좋잖아요. 호위까지 보내줄 만큼 가족애가 넘치는 집안이었으면 처음부터 가주 심산이 뭐니 하는 것도 열지 않았겠죠. That's a good point. 방식의 세계. That's a good point. 가주 후보들조차도 수십 명은 있을 테지만 그들 중 누구 하나가 길바닥에 죽어 있다 해도 눈 깜빡하지 않을 테고. Back in the day, without internet, it took me about a year to finish Proving Grounds. 실례했어요. Night of Diamonds came out 9 months later, and finished that in about 6 months. There was a 2-year wait for Legacy, and I finished that in 1984. 다 맞는 말일 뿐인걸요. 저도 다른 집들은 이렇지 않다는 걸 깨닫기까지 Nice, GG's. 좀 오래 걸리긴 That's a good record. 지금의 불쾌함은 Like basically just as long as you had fun. It doesn't really matter how everything transpired as long as you got it. 오늘 부끄럽지 않았습니다. Spoilers! Soda is back! 내일은 How is that spoilers though? She survived in Canto 3, so how is that spoilers? 타종의 소리인가 보. She even complained in Canto 3 about why we didn't let her being cool and all. 무언가 탁하고 불길한. 아, 이 소리를 들으니까 고향에 왔다는 게 더욱 실감나네요. 이 종소리는 일정 시기가 되면 반드시 들려오는 소리랍니다. Even in Canto 3, she just simply survived. 제적일이네요. 네? 제적일이라는 건 보여요? 건물들이 제각각으로 움직이고 있어요. They spoiler. I'm just surprised about that ish. You should already be used to the shifting from the intervallo. 이 정도의 규모는 아니었네만. 밤중에 보셨던 건 제적일의 전조 현상이었을 거예요. 공간의 재분배를 위해 I guess 조금 이동했을 뿐일걸요. not exactly the same. 제대로 된 시작은 지금부터일 테죠. 그게 전조 현상이었다고요? 지금의 홍원보다도 훨씬 전에 H사. Return of War 9, it was buggy as all get out, so I didn't play until Wizard of the Online by, so to be fair, this wizardry is extremely buggy. I don't know if you have encountered many bugs, but it is one of the buggiest online games that I've seen yet. I haven't played this game since Canto. Oh, see? God damn it, so what did you guys want me to do? Hello, Gigi, welcome to the stream. What did you guys want me to do? Like, you just put and lay it down. Should I skip everything? Because I need the lunacy, I need the unlocks, I need to finish basically Canto 8. So what do I do? Do I just skip it? Do I just continue skipping the story? I mean, I left it on Canto 4 for the story review. I'm not paying attention and I won't be here for a couple days, so it's not my call. God damn it, Zach! God damn it! What about you, Rax? Should I just skip it? Because it's spoilers. I'm trying to look out for others.
Let's just do the combat then. Yay. Yeah. 준비한 대로만 하면 Well, I think I'll start doing the review on my own. Hello, Shu. Welcome to the stream. A few, but where the number 4 was broken. I have run into a few, but the one difference I noticed with Daphne is the devs continually work on it and give amazing compensation. So I know it is going to have hiccups, but Daphne is really good. 시간 끌 것 없이 I have something I want to say to that specific sentence, GG's. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. They don't give amazing compensation. 사건이 해결될 수밖에 없어요. The compensation is extremely poor. 너한테 가까우는 거 알겠지? And this isn't even comparing it to other games. I'm not even going to say compared to this game or compared to this game. The compensation is probably worse than a wet fart. 흔치 않은 기회니 이 틈에 승기를 붙이셨구나. 정일 이름으로 Like I don't want to use any strong words, and I don't really want to shade on Wizardry Daphne, especially not someone that already finished the content, that hasn't finished the content. But I do want to correct that. The compensation is really bad. 예상대로 적은 완벽히 제압했네. Every time that they ruin something, literally they ruin like 5, 6 or 7 things while fixing some of the bugs, and they don't fix those bugs and just leave them fester until they somehow miraculously find out what was causing them, and then they don't give any compensation. Then after a big update, the compensation after fixing like 83 bugs that were screwing everyone up. Did you get the 4,000 free gems this month and the 500,000 gold? That is for a different issue, JJ's. And that is extremely rare. I did get it, but that is really rare and not exactly that big. 충분히 좋은 성과인걸요? We are at a point where getting 200 gems is basically one single pull. It was kind of cool, I will agree. For Dreckham standards, that was actually a really cool thing to see on your mailbox, especially because that compensation that you're talking about is because was a new sword that was probably going to be the best in slot weapon for a relatively decent amount of time, and it is very easy to farm as well, so free to play. But there were a lot of people that complained about it, and they nerfed it. They nerfed it really bad, and that is the compensation for that. Just trying to appease the people that were really excited about the weapon, and compensation for the whales as well that didn't want their quiz knots to be power crept. So I think there's a slight caveat on that specific compensation, but the usual compensation is just 200 gems. They did do it. I agree, but I would have taken the weapon instead. As a player of Wizardry, and not necessarily a whale, like I don't spend money on them, at least not a lot, I would have taken the weapon. And I talked about this
during the same day that they decided to nerf it. Even if I had a Quiznard, which is arguably the best weapon for fires and any physical damage, at the moment at least, I would have been really excited to have a different weapon to farm for, because the Quiznard would still be really good. There's just another weapon that you can get and give some variety. One just hits really hard, the other can affect high defense enemies. So I would be still be really excited, even if I had 500 Quiznards and the best Quiznard in the entire game. I wouldn't really be mad, but some people didn't like that idea. So it is cool that we got compensation, but that is the not really what they should have done. That type of compensation would actually be really cool to receive every single time that they fix a major bug. Like there's a bug right now with the new engine update that they haven't fixed yet that prevents any mobile player or at least low-end device from even opening the game. They cannot even play the game for, in mobile, and they haven't fixed that. And that is very important. That is more important than nerfing a sword. And don't forget about the free fast. And yeah, I guess the full operation stone was really cool. But that is a very, very important issue that needs to be addressed immediately. But they decided that nerfing the sword was more important. So there's also the implication there. And I still don't agree with their decisions. 경계를 풀지 마. 아직 이 사건이 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. There could wonders bug that prevent you from playing. 전개가 예상돼. Sleep. Yeah, they sleep. 수준의 전투였군. 다른 분들도 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 살아갈 수 있겠군요. 대관원 입성. Game breaking bugs. Sleep. Look at what there's a bug or item that benefits you. Yeah. 대화청 입성이요. As much as I played MMOs, Ultima Online, EverQuest, WoW, Star Wars Galaxies, Star Wars Republic Age of Conan, when they nerf, they just nerf. There's also something else that I want to put. Speaking of nerfs, you probably didn't notice this, but they have been tweaking previous older items without really announcing that they were going to nerf / buff them, depending on whatever they did. That is called the ninja updates, and I hate those with a passion. I really don't understand why they do those on games. And they do that probably, my guess would just be that they do that to prevent compensating as much as they can. Because obviously if they just kept saying, oh, we're going to nerf this, some malicious people can take advantage of that, but I can guess that some people that like the item specifically would try to raise a fuss about it. And they would have to issue compensation, and Drakem is extremely greedy. They started at a certain value of the company, and now they are valued at 9% of what they started with, so they dropped 91% of value since their
since their founding. So they are in the reds. So it kind of makes sense why they don't really want to give compensation to anyone. They really want to squeeze everyone out of every single penny that they can. Because Wizardry is their only game that is actually making them money. Yeah, they are suffering. And honestly, with all of the decisions, I can see why. I can see why they are suffering. They suck ass. Hello, Fluffs. Welcome to the stream. We're just playing Limbus Company while talking about Wizardry. So, quite a diverse stream. That's inaccurate. They do get a lot of money from investors. They just are always in dread. No, yeah, obviously they would have filed for bankruptcy already if they didn't get any sort of income. If it was just for the game, from the game, obviously that wouldn't be enough. But we are trying to make a point, so I'm ignoring that specifically. And also we call it investors, but I'm pretty sure that those are as volatile as I want to say something wrong, but no, I'll avoid that comment. But they are very volatile. Imagine them pulling out of nowhere. It would mean Wizardry's end of servers, or they would actually if the investors pull out, maybe that encourages Dracom to sell Wizardry because it is probably the only IP that anyone would ever want. They would sell Wiz. Yeah, that would actually be ideal. If Wizardry changes hands, I would actually be way too excited. Maybe the same developers, just obviously different manager. Sometimes changing the developers even makes it a little bit jarring on a game. But maybe it's for the better, actually. I don't know what I'm talking about on that regard, but something that I do want to hope for is that they do sell Wizardry to a different company. So Wizardry itself is the best game of any Wizardry yet, by leaps and bounds. Plus they know it is now the main title, so I think you will see more fixes and more compensation. I really highly doubt that specifically. But I will reserve my judgment until the anniversary. I will definitely give it a shot for the anniversary before I decide my stance against Wizardry. Because I don't know if you saw that as well, JJ, but they also shittified the packages. Yes, the anniversary is going to make it or break it. They fucked up a lot of packages that some people, including Shu here. Shu is one of those people that joined the game, bought a certain package every single week or month, and then logged off because he enjoys that type of gameplay, and he's free to do so. But they ruined the packages. They made them horrible to buy. They made... They basically alienated a bunch of players that had Shu's playstyle. Yeah, my weekly packages. Yeah, they ruined that. So they are really, really trying to drain money out of absolutely everyone. Because obviously if they make a package more shitty, that means that
those people that actually don't care about it, they would need to buy that package twice now to make up for the garbage that they did. Definitely is a great game. Designer did a really good job, but the management is god awful. Easily the worst in gacha. Even Hoyoverse looks good in comparison. That is a really low bar. That is also one of the things too. That is an extremely low bar. Hoyoverse is absolute trash. Also the reason why ZZZ is literally the last game that I'm ever going to touch out of them. Once they ruin Senseless Zone Zero, I don't want to have anything to do with Hoyoverse. I'll maybe leave the channels in Discord, or maybe I even delete them because nobody uses them anyways. But it is so bad that they compare you to Hoyoverse, literally the shit stain of all gacha games, and you still lose against them. Maybe that is why Hoyoverse hasn't improved either, because they're watching Wizardry and they are like, no, these guys are garbage managing the game, so maybe we can get away with it. But still, holy shit, that is a really low bar and they still missed it. Am I the only one who thinks Arbori's class change seems like a bad choice? No, Flops. Everyone thinks that Arboris was the worst choice that they could have gone. Thank you for the follow, Rax. I appreciate it. Arboris Priest is such a view. Yeah, we were actually talking about that on the previous stream. I don't remember if it was yesterday specifically or a previous stream. I think it was yesterday's stream. But Priest is such a bad class change that we were actually deciding, or we were actually trying to guess what class change they're going to give Shelly. We were all memeing about it, but somehow it kind of fits Drekham's patterns. Fighter, of course. No, even better. I'll do you even better. They're going to give her night class. They're going to give her a night class. Zach is just saying thief because JJ made a point. JJ, the wizardry, the main. Now, sorry, he's not a wizardry streamer anymore. He's an ethereal restart streamer now. Summer Shelly, no, there's no way they're going to give advanced classes. Shelly is going to get a knight because she has a passive that prevents her from dying. She's going to evade once and then continue dying after using all cover. JJ is a Limbus streamer now. Nah. Once he gets stuck, he's not going to continue playing it. Yeah, JJWF, not JJ Chess. Thief Shelly would be the best. Why would she be the best mage when there are going to be mages with better passives due to secondary class? That's the thing though, Flops. Like, we all already got to endgame, like end game, and we really don't have any content to do on Wizardry. Everything is really dry because no, the mage can replenish MP. Yes, that's fair, but that doesn't immediately make her the best mage, because if she gets a thief doesn't use MP. Exactly. You can't be in MP replenishing, but why do you need MP replenishing on a thief? That's the thing. JWF is totally cool. Yes, he is really cool, but sadly he got absorbed by Ethereal Slob. Because Shelly can do it all.
Just what is she going to do? She can't even wear a staff. 수리하는 맛이 안 So 나잖아. what? 이 거리면 충분해. Tell me, Zach. Tell me the synergy between thief and mage. Okay, tell me. She's going to be able to do everything. Once she gets assistant class, how is she going to do the best thing of the previous class? 고기도 운영장에게 칭찬을 아낄 이유가 뭐 있는지. That's okay, JJ. You continue enjoying the game. That as someone that already reached that end, I think the what I can tell you is just enjoy the game slowly. Maybe by the time you finish Abyss 4, they are going to be able to. There's going to be an Abyss 5. Like if you are just enjoying it really slowly, that is for the best. 승객 무력 확인. Shu is already proud. Shu, you're way too proud. I am kinda proud too. You've come so far. You've come so far, JJ. I think they kinda trapped themselves with weapons in Gacha. If they add a new Abyss level and upgrade weapon damage, a lot of the whales will be pissed. Their ridiculous ×3 weapons getting outclassed. We already discussed that as well, and some people well, not decided. Some people said that since they already upgraded the Quiznot from Steel to Ebon Steel when Ebon Steel was released, they are just going to release the next tier as well for the Quiznots, and they're just going to try to make the Quiznots be the best. Now you're also adapted veteran. Yes. Whenever you reach Guard the Fortress, you immediately become a veteran. 충전 완료. New Abyss will not have new weapons easy fix. No. Now, this is something that I also said, right? I don't really exactly want to give Drakem any ideas on how to make money because they deserve to sell wizardry and let another company grab the torch, right? But if they are smart and they actually want to milk the whales out of every single penny that they have, what they will do is power creep the Quiznard as easily as a new tier comes instead of upgrading it. And they are just going to say, well, do you want to continue having the best weapon? Just pull for it. It's that easy. Just open your wallet. I'm getting there. I'm dying daily now. Yeah, that is also part of the experience. Probably farming for gear would immediately kill your chances of enjoying the game as low as you're doing it right now. Because right now you have like small term goals that take actually a decent amount of time. But if you, for example, just go farming like every single one of us did and decide to get the absolute best gear that you could, then your Guard of Fortress is not really going to be a difficulty, and you're going to easily finish it within a week. Stone gave me nightmares. Yeah, I think not farming for gear would probably give you the best enjoyment in wizardry, at least at the moment. 충전 기능 점검. 단숨에 점령. Oh no, they are being a jobber. They are losing the clashes. I have 23 characters at RN, so I'm grinding a bit, but yeah, I'm taking it way slow. Yeah, that's completely fine. That's for the best. Stone and Spellbound, Shu. You can't forget about getting your priest spellbound. 그런 말 할 때야. 걱정부터 해야지. Before you even had multiple class changes as well, so you didn't even have the option of having a random Abenius with a priest to heal your
well, your main priest. So it was two things that were nightmare in God of Fortress. Reminds me of my Alice got spellbound right before I got to Gatekeeper. Yeah. Garden was a beatdown my first week. I am 10 days in. Still haven't finished floor 2 on 3. Just do try to bring as many potions as you can. Or not even potions, maybe just scrolls. You can probably figure it out to have as much fun as you can. But since floor 2 and 3 are like a joined floor, they kinda are like the same floor because of the mechanic that is in there. Then there is a boss there, so just be ready. Just be ready about it. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더... 저거 가보고 아니야? Yeah, I wanted to enjoy the story, but I'm preventing people from getting spoiled. So at least we got the combat. Oh no. No. I actually need to use him. 군주가 나선다. 내 명을 들은 시비수 결집이다. I got to the boss today, decided to come back. Ah, I see. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않으면 무위무능한 법. 우선 전황부터 해야지. 공격 공격은 읽었다. 저 해충들을 도려내라. 틈을 끊어. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 길을 열어. Oh, that looks so cool. That actually looks so cool. I guess this having to do this Canto is like a preview for Hong Kong. 역시 저들도 예상한 대로 움직임이 둔해졌네요. 시비수. 간단히 죽여버릴 수 있겠고. 기왕이면 문제 해결이라고 하자, 류슈. 그 멋진 파이프에 좀 어울리게. 약점이 명백해. It is the first unit that allows two characters to hit the same character, right? 훈련은 맛이 안 나잖아. So I don't think I have seen anything beyond attack weight as something that would, I guess, shift the one-on-one that all of the characters usually have. Know what it is yet, but it had hooves and there's mention of Necromancer book I found, so I am thinking one shot. So I'm going to focus on Steel Exam. Trying to get to level 60 is probably the best thing to focus on. The next one is gear, but obviously we're just talking about min-maxing here. So probably I would avoid gear a little bit just to purposely slow down the game, but I think doing the Steel Exam is top priority, even if you don't want to really slow down the game. Sorry, even if you want to slow down the game. I said it backwards. 여러분들 분주해지셨네요. 무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 충분해. 너한테 조금 멀겠지만. Spartan, does the command skill, or well, the combo skill, also command any of the Heisho units or just the Mao units? Obviously, I'm not really going to spoil everything here, but I vaguely remember there being different branches
It commands all in order of deployment. All hate you. So even the ones that aren't necessarily affiliated with this identity. Okay. 놀랐어? They all have different animation too. 이 정도쯤이야? Nice. 아군 제압 완료. 정화되었네. 승객 보관 준비. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. So Uma Sang and Rooster Sinclair will combo with him as well. Rooster Sinclair. Yeah, that's actually so cool. I haven't used this. Holy, how many of these there are. 닥쳐라. Okay. 누굴 패진 내가 정한다. 자, 생각해보자. 그러니까 물어버리자고. 아, 저 앞에 보이는 분들. It doesn't make sense story-wise, but I guess that doesn't really matter. As long as the unit is good, everyone is happy, even if it makes no sense. Well, it does make sense, but not exactly a lot of sense. 자가당차기로다. 목을 끊지 않은 기회는 이 틈에 승기를 붙이자꾸나. 뭐가 치워라. 쓰레기 같은 나를 까나놈들. You should have paid attention, Shu, to the story, so I don't think I would be spoiling you. But basically, there are different branches. 예상대로 적은 완벽히 제압했네. 이제 조금 더 진상에 다가갈 Oh, 수 있겠군요. okay. 시간 끌 것 없이. So basically, it's explained in Canto 8. Okay. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 좋구나. 이제 깨우치시게. Not all of them. There are like 4 or 5, if I remember correctly. But Spartan says that in Canto 8, they are going to explain that. Yeah, that is exactly what I was getting at, Shu. 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 길을 밤을 이 정도 탕후의 허덕이 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 사라져라. 그래. 아무도 없어. 아직 남은 것 같은데? 이제 그러니까 아무도 없었다는 거야. 도려내라. 뭐 방금같이 조금만 I'm gonna mute this story spicy. 남지 않긴 하겠네요. 묘야. You're still. Oh, here's another one. Oh, but this is still Mao first. 흐름을 뒤집은 건 아니고. You're actually reading Canto 8. Yeah. As a streamer, the duality of actually enjoying the Canto or preventing people from getting spoiled. The duality. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. I guess I just added to the movie that I was doing anyways. Once I get all the lunacy. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. 경계를 풀지 마. 만만치 않겠군. 아직 이 사건은 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. 내 죄는 내가 알아서 좋아. 처리한다. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의를 바로 세우는 데 일조하였으니 내일은 더 떳떳이 Wait, can 살아갈 수 I 있겠군요. do a temple? Barely I can't.
Barely. Almost there, almost there. After this one, I should be able to do another temple. We're going to catch a demon! And I'm going to get both of the Haitians that I'm missing. Not Gregor. 풀어나가기 어려운 전투는 먹을 저희가 콱 함께 물어버리자. 해결해 드릴게요. 모든 문제에는 반드시 실마리가 있기 마련이니까. 지 목을 떨고 주마. Take your 12 Gregors. Why do you guys wish me so bad to get Gregor? You guys really want me to suffer. And every single time I wish you guys the best of luck. Not only that, I always get happy whenever you guys actually succeed. You guys are just here have all of the Gregors. Fuck you, Nad. Because you are the streamer of course. Okay, fair. No, I believe in my seed. My seed is going to be enough to offset that. Oh, come on. How do you lose against a 1 SP? Now he has more SP. 약점이 명백했고 평면적이다. 이렇게 간단하면 Damn, you're spilling everything. 추리하는 맛이 안 나잖아. 생각한 것보다 너무 다쳤는데 이렇게 푸는 문제가 아니었던 거야? 아니, 우린 결코 틀리지 않는다. 충전기는 He died. Too bad. 오해하고 있지. 뭐라는 거야? 틀렸으니까 저렇게 세게 맞았지. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. Should I just lean it on? Yeah, I probably should just lean it on. 무슨 술술해. 여러분들 분주해지셨네요. I can't even lean it on. What am I missing? Wrath? 핵심적인 단서를 얻으면 Wrath and Envy. Oh. Pain. Oh, that's a reason. That's a fucking reason. I should probably... I don't think I can win raid my way on Canto 8. Alright. Let's actually try. 처음부터 싹이 별로긴 했지. 다음 주군에게 잘하면 돼. 그러다 보면 언젠간 필두 출진. Don't laugh at me. I'm more advanced than you are. 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 드릴게요. Your skill button don't work. Sounds like a skill issue. Alright, let's see.
¿Qué onda, Nilan? ¿Cómo te va? Ah, I guess I do want to intercept the other ones, huh? That is struggling, so... ¿Cuántos de los cantos ya farmeaste? 충전 기능 점검. 12수이군요. 단숨에 정렬. 이 앞에 숨쉬는 누구 하나 살려보. 사랑으로 정의 이름으로 Cero. Yo necesito todo lo que pueda conseguir. Bruh. I asked him how many cantos he farmed. God damn it, everyone is a jobber. Really? 무상한 목숨. 불끈히 지원해. 옳다. 역시 저들도 예상한 대로 움직임이 둔해졌네요. Run is still too slow to intercept anything. 기왕이면 문제 해결이라고 하자, 류슈. 그 멋진 파이프에 좀 어울리게. I didn't trust in neutral, but I don't have a choice. Era tu mujer, Ricky, ¿qué estás hablando? ¿Shina no? Ah, Avenius. That's really fucking good art. 이 거리는 충분해. 너한텐 정말 Nice. 괜찮아. Okay, I'm saving that. Gracias, Nilas. Oh, es puro art de wizardry. Deja checo. 여러분들 분주해지셨네요. 무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. Wow. She even drew Deborah. Thank you, JJ. Thank you for the raid again. Hope you have a great sleep or a great day. Don't know your time zone. But at least
have a great rest of your day, in the very least. Pacific Oregon coast. I'm going to be completely honest. I don't know if that means that you are that is already night for you or it's morning for you. I don't know all of the time zones. Now it is a chess. 5:45 p.m. Oh, you're really close to mine. We're all dead, Jay. Yes. Yes, exactly. Okay, so this skill specifically I need to intercept. You too, JJ. Favored. We already know. I've already experienced favored skills getting screwed. I'm not going to completely trust. 시간 끌 것 없이 모두를 지워버리죠. 약점이 명백해. 평론자. 정일! 이렇게 간단하면 비웃었는데 추리하는 맛이 안 나잖아. Holy, each wanted to be a jobber, but that guy was even more of a jobber. 토끼를 보낸다. 저 해충들을 도려내라. 저기 술에 취한 한량처럼 허둥거리니 승기를 세운다면 지금이겠구나. 만만찮겠군. 본인이 하지. 차코잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 무엄하군. 괜찮은 거야? 저건 상처가 너무 깊을 것 같은데요? 증거품만 안 부서졌으면 다행이고. 좋아.
이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추 소수 중의 전투였고 He was supposed to be immortal, but 이젠 네 놈만 남았다. still died. At least for that turn. 오늘 부끄럽지 않았습니다. 의의를 바로 세우는 데 일조하였으니 Alright, it's time. 떳떳이 살아갈 수 It's time! It's time for some gotcha demon. Are you guys ready for me to get 5 3 stars and all of them being at least 1 copy of each? I don't want to jinx myself by saying 5 copies of Gregor, by the way. $12 Gregors. Ah, shit. Let's start with the 2 stars. Give me a fake out. Give me a fake out. No. No. That hurts. 내 명을 들은 시비수. CD stream. 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 드릴게요. 모든 문제에는 반드시 실마리가 있기 마련이니까. Wait, did I join the exact same fight, or there are 2 fights exactly the same back to back? You wished for too much and triggered the desire sensor. True. Actually true. Damn it. 충전 기능 점검. 시비수에게 명. 단숨에 점검. 이 앞에 숨쉬는 자. 모두 살려주지 마라. Oh no, he's losing. 사랑으로. 저분 시간을 빼앗기신 걸까요? 딱 보면 모르겠어. 얻어맞고 뻗어버린 거잖아. Thank you for the offer, but I'm not interested. So everyone can intercept, that's good.
불가 위압 막아내지 못해. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. I need the Superbia. God damn it, I almost lost the clash with the S3. 모험하군. 실수일지 의도일지 저희를 헤아릴 수 없다면 그 용도를 고민하는 것이 상책이지. At least it's neutral. 만만치 않겠군. 본인이 하지. Holy freak rats. That happens like new event. 약점이 명백해. No. 평면적이다. 이렇게 간단하면 김치인데 추리하는 맛이 안 나잖아. Then what's up? New races. Ah, you mean that? Yeah. Why are they so slow? How many turns did you get at the beach? It's like 5 turns or something like that. Not really a lot. 만만치 않겠군. 본인이 하지.
큰 흐름을 뒤집은 건 아니나 좋은 움직임이로구나. 충전 기능 점검. 단숨에 정리. 아르카나 빛! 차! 무상한 목숨. 불끈에 지원할 뿐. 류슈 씨, 지금 상황은 어떻게 생각하세요? 반. 나쁘진 않겠어. 아무런 문제가 없었던 건 아니지만 이 정도면 충분히 끝까지 도달할 거야. Wow, actually neutral. Nice. 목을 콱 물어버리자고. And of course I lost. 적군의 함정인가? 물려라. 내가 아니 아직 수는 남았다. 생각한 것보다 너무 다쳤는데 이렇게 푸는 문제가 아니었던 거야? 아니, 우린 결코 틀리지 않는다. 다만 상황이 우릴 오해하고 있을 뿐. 뭐라는 거야? 틀렸으니까 저렇게 세게 맞았지. 불가 위압 막아내지 못하리. For a second I thought she wasn't going to be a Java, but yeah. Yeah, he went from basically minus 10 SP to 32 SP. How did I win that? 류슈 씨, How do I 지금 win 상황은 that 어떻게 생각하세요? on the other one that was supposed to be favored and dominating? I didn't win. How does that happen? 충분히 끝까지 도달할 거야. 목을 콱 물어버리자고. Ah, at least you won. She won that one. 이 거리면 충분해. 너한텐
Okay, back to near zero. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 저번에 약속한 거 안 잊었지, 죽은? 그 외에 임무를 성공적으로 100번만 수행하면 죽은? 설마 소유권을 벌써 다 쓴 거야? 말도 안 돼. Alright. 이건 약속이랑 다르잖아. 도련님, 떠나기 전 Let's continue gathering all of that lunacy, shall we? Maybe I get another temple today. For a second I thought I'd reached the end of the Canto. I was like, there is no way. Yeah, so there is a... There's a dungeon before the main final dungeon. Or this is the only dungeon and they decided to make it before and the final fight isn't even a dungeon. I don't know. We will see. Only one dungeon. So this is the only dungeon and the rest is just story and a final fight. Interesting decision to make it early. 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. 뜰 앞에서 서러워하는 꽃 장례 지내는 사람이여. 따라서 2차 심사의 최종 순위대로 As always, just buffs for the Canto character. 준비한 대로만 하면 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않는 대가리 무위 딱 무능. 시리스에게 명한다. 우선 전황부터 이 살피지. 앞에 숨쉬는 자 한국 정도는 누구 읽었다. 하나 살려보내지 마라. 나머지는 칼을 휘두를 일 아닌가. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? Is it just me or his animation seem a little bit choppy? 어머, 놀랐어? Like, obviously the other characters are not exactly known to have a very smooth animation, but it feels like it's choppier than the others. 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. Maybe it's just the camera. 예상한 것보다 움직임이 좋군. 약점이 명백했군. 평면지구나. 공간을 뭉개는 이렇게 제압관이 간단하면 기우새는 벌써 거야. 복원 준비. 추리하는 맛이 안 나잖아. 대가리 딱 떼도
I think it's on purpose 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 3초 Why though? 수준의 전투였군. to give way to his 다른 분들도 movements, 수고 많으셨네요. to make it seem like he's charging up. I guess that does help, but I think just the sound alone would be decently... I think the sound alone just gives weight to his movements. 차원 파동 장갑 충전 완료. 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 It's not such a big thing anyways. 모든 문제에는 반드시 실마리가 The sound of his last hit is the same as Caposol's. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. As in the same potency or literally the same exact same sound. 차포잡이라 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. For some reason, I come to associate it with Tremor Burst. So I keep thinking, where did he get that? 아직 이 사건 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 Magic. 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. 훌륭하군요. 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 빈틈투성이네. 여러분들 분주해지셨네요. 충전 기능 점검. 무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 3초 The skill button is working again. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 사랑과 정의 이름으로 지금 이곳에 여긴 실험실이었던 것 같네. Whenever Dawn speaks, when I saw the battle, it just brings joy to my experience. 주님께서 너희에게 거는 기대가 크다. 최선을 막아내지 다해라. 못하리. 주군께서는 사소한 실수를 책잡지 아니하시고 너 차포잡이라 예상한 것보다 움직임이 더 이 거리는 좋구나. 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 공간을 뭉갠다. 승객 무력 확인. 옳다. 토끼를 본다. 약점이 명백. 저들을 도려내라. 경련적이다. 이렇게 간단하면 김선인데 수리하는 맛이 안 나잖아. 길을 열어라. Wait, so if you use the command skill, does it take his 여러분들 분주해지셨네요. level and attack, 무언가 or 깨달으신 does 게 it take 있는 걸까요? Faust or whatever Mao moves? 얻으면 들뜨긴 하지. Because that felt like a little bit too low damage. I don't think you understood, Shu. I'm asking, does it take his attack or does it take Faust for the calculation of damage? Because that seemed way too low damage for a Faust attack. His own. Ah, okay.
예상대로 적은 완벽히 목을 제압했네. 콱 물어버리자고. 이제 조금 더 진상에 다가갈 수 있겠군요. The damage doesn't change depending on who combos. It just makes it look cool. 목을 떨궈주마. So we got a cosmetic. That sucks. It would have been really nice to have variety. He gains different buffs depending. I mean, yeah, he gains the buffs, but it would have been cool to see different stuff happen depending on who supports him, instead of just doing his damage and then just gaining a buff. Like, for example, if he combos with Rhodia, they hit multiple enemies because of her S3 hitting multiple enemies, her attack weight, whilst doing a ton of single target damage. I don't care about Gregor, etc, etc. 충분히 좋은 성과인 Something like that. 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. His kid is already just good as one. Yeah, but they can just reduce the damage if it is Rhodius. But it would be a lot better, or no, not a lot better. It would feel a lot more interactive. Is that the correct word? Interactive? Make it feel like you have options. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건은 끝나지 않았어. 충전기는 점검. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. To be honest, nobody's swapping around the order for that. I mean, not necessarily. Obviously, most of the time you would be using the same order for everything. But for example, if there is there are a bunch of rounds with a bunch of enemies, then just swapping the order between Faust and Rhodia would make it feel a lot smoother, because it would be hitting everyone. 지금이다. 해골 바가지, 거미 대가리. 자! 무상한 목숨. 불끄덕 지원해. Does it command Shishunish as well? Faust gives the worst buff, to be honest. 지금 상황은 어떻게 생각하세요? Fair. 반. 나쁘진 않겠어. 아무런 문제가 I have a no and a 이 yes. 정도면 충분히 끝까지 도달할 거야. 사랑으로. So Shishunish is still a jobber. 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 F. Are they going to buff her? 있는 동전들을 Please tell me there have been talks about buffing Shishunish. I'm tired of her being a jobber. Oh, interesting. There's no way you want her jobber S3 over any Heisho. I mean, if they buff her to where Shishun is on the story, where she actually inflicts rupture and bleed, she's actually going to be really good, even if she loses the clashes. Because she's going to be able to apply them even if she loses the clashes, but just applying one rupture is the thing that makes her a complete jobber. They just need to buff her, not rework her.
Haven't used him, but by how everyone was saying she gets buffed by him, I thought she did. And how he buffs her, I have no idea if he really does buff him, buff Shishunish. 자, 생각해보자. 그러니까 저 앞에 보이는 분들이 적일까요? 사랑으로! 공간을 뭉갠다. That sucks. I mean, the ESP is fine, and at least you can use the backup a little bit more efficiently. That fucking sucks. That's so bad. Is that really the only thing that is buffing for Shishonish? Then she remains a jobber. 무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. If she has her max buffs from bench, it helps. Doesn't really help much though. The only thing that she gets buffed with her own passive of Bika backup unit is her S1. And the S1 is not the strong one, and even worse, she gets the passive for the for her empower, the S1, because of her own passive from being benched for at least 3 turns, and then whenever she enters, Hong makes her do an S3 instead of an S1. What? Why? And specifically here, she does both. Or she does an S1 and an S3. Okay, that's a lot better, but God fucking damn it. That's still... She's still a jobber. I guess that helps applying Rupture a little bit more. 그러니까 저 앞에 보이는 분들이 적일까요? 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 놀랐어? 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건 끝나지 않았어. 충전기는 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 도끼를 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 해충들을 않지. 도려내라. 흠끔 이제 깨우치시게. 모든 묘야. 증거가 말해주고 있어. 역시 저 부분의 기술이 정답이었던 거야. 아, 저번에 빌려 읽은 소설에서 본 대사네요. 멋진 제안인걸요? 히야! 아르카나 빛! 차! 옳다. 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 내 명을 들은 시비수 결집이다.
풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 드릴게요. 충전 기능 점검. 모든 문제에는 반드시 실마리가 있기 마련이니까. Holy trainers. I see you, Zach. You are actually enjoying the game. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고. Welcome to the Uma Musume family. Welcome, Zach. And you can't deny it anymore. 승객 무력 확인. You can, but nobody will believe you. So I just like how on general chat, you're still being memed on. Maki Taknoptics, not what I'm called. And he's fast. Canto, your auto training. Boring to click buttons. Then read the story. The host girls actually have story depending on the events. 다른 분들도 수고 많으셨네요. Fuck no. Okay. Then just enjoy the expressions. What the fuck is this? Okay, so now north, I'm assuming. Center. Fuck, I look like reading. Yeah, kind of. Alright, I'm going to bed. Alright, you. Have a good night. Rest well. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 드릴게요. 모든 문제에는 반드시 실마리가 있기 마련이니까. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요. 예상대로 적은 완벽히 제압했네. 이제 조금 더 진상에 다가갈 수 있겠군요. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. She became a legend. 내 죄는 내가 알아서 처리. 예상한 것보다 움직이. Is that the top? 좋아. 이걸로 사건 The top popularity? I don't remember. 삼추 소수진의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. Nice.
Look at it carefully. Is it the number of lotuses on the body, or is it the number of lotuses on the whatever this is? Got a 2-star speed park. Oh, holy shit! Congrats, Zach. Nice. Sent in this good. Let me check this. And a pace chaser 2 stars. What the fuck? What was her rating? That is an extremely good horse to get. Yeah, that is... That is really good. That is really, really good. It is probably going to be one of your best horses for now. Obviously, the only thing that is lacking, if you manage to get 1200 speed, plus everything that you just got, like exactly the same, but instead of just 774 speed, 1200, it would be probably a better horse than any that I have at the moment. That is really fucking good. Nice, Zach. You got a really good parent. Tell me how much speed you get by using her. Now it's time to use her as Golshi parent to get an even better Golshi. Alright. But do tell me how much speed she gets. 너 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 토끼를 본다. 유효하군. 공간을 뭉갠다. 아, 이건 내가 완전 전문인데. 벌써 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 도려내라. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 옳다. 약점이 명백해. 평면적이다. 이렇게 간단하면 김새는데 추리하는 맛이 안 나잖아. 너를 콱 물어버리자고. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 빈틈투성이네. 이제 깨우치시게. 좋아, 이걸로 사건 해결.
전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 필두 출진. 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 드릴게요. 모든 문제에는 반드시 실마리가 있기 마련이니까. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 히어! 아르카나 빛! 차! 역시 저들도 예상한 대로 움직임이 둔해졌네요. 간단히 죽여버릴 수 있게 시간 끌 것 없이 완이란 문제 해결이라고 하자. 모두 이케오. 그 멋진 파이프. 그렇지. 그게 바로 핵심 빈도라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요. 저희를 헤아릴 수 It didn't follow me back either until I pointed it out on stream, Zach. Don't worry about it. 도끼를 본다. 저 Sent it in general. Yeah, sounds about right for an early horse. It would have been over 20 if it was 1200 speed. 약점이 명백해. 평면적이다. Also, most of the speed also comes from the white spots from G1 races. So usually, like first you get like a bunch of A general or decently good parents. That way you can actually choose the correct affinity for each of the horses whenever you do a second run. Then you start focusing on trying to win as many G1 races as you can. And of course, probably repeating as many... Okay, shoot the question, Zach. 전개가 예상되는 삼추소 What does racing the potential do? 다른 분들도 수고 많으셨네요. What do you mean potential? Do you mean like DCAS? Something like that? Like the things like distance, style, and track? Is that what you mean? Or do you mean on enhancing? The thing with the shoes, it unlocks new stuff for the horse immediately as it goes. For example, the raising the stats, it gives her more stats at the beginning. The shoes thing is more... what's it called? Skills. You see what unlocks. You can see what unlocks. 준비한 대로만 하면 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 드릴게요. 모든 문제에는 반드시 실마리가 있기 마련이니까. Okay. 불가 위야. 막아내지 못하리. 목을 떨궈주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이야. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 사랑으로 정의의 이름으로. I was searching for a page that allows you to... that gives you like information, but I didn't see anything besides Reddit, so I'll just explain it. In very short, potential is just the Uma stats with a new skill since the beginning, instead of having to learn it, for example.
Super Creek could have another stamina skill, which would be very decent. Some other units could probably have a really, really shitty skill, so it would nearly do nothing. But leveling potential of the whole skills that you actually like is not a bad thing, no matter what. Having an extra stat is an extra skill is definitely good. 빼앗기신 걸까요? 딱 보면 모르겠어. 얻어맞고 뻗어버린 거잖아. Come on, Faust. 과연 뱀으로 꿰뚫어라. 약점이 명백해. 저 해충들을 이거를 너한텐 이렇게 간단하면 김새는 사요. 잘 술이라는 어울려. 맛이 안 나잖아. 보면 수도 없겠구나. 유효하군. 이상하네요. 이렇게 다치실 일이 아니었던 것 같은데요. 보이지 않는 무언가의 공격일 수도 있다. 그런 말 할 때야? 걱정부터 해야지. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 그분께서 너희에게 거는 기대가 크더군. 시간 끌 것 없이 주군께서는 사소한 실수로 책잡지 아니하시니 너무 긴장하지 말고 임하게. She almost lost the clash against a minus 22 SP. 공간을 뭉갠다. Amazing. And she lost the clash against a minus 30 and she died. Okay, okay, Faust. I see how you're doing it. I see you, I see you. 간이 보던 붕대로 감아뒀다. 목을 콱 물어버리자고. 지 목을 떨고 고작 이 정도 탕류의 허덕이야. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 How? 없거든요. 적군의 함정. How do you lose a clash against a minus 45 SP? 아직 수는 남았다. 무상한 목숨. 불끈을 지원할 뿐. 생각한 것보다 너무 Just 다쳤는데 what the fuck? 이렇게 푸는 문제가 아니었던 거야? 딱 때도 아니. 우린 결코 Bro, you should reset since Faust already died. I don't know if there is a revive after this. 뭐야? 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 추리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 Probably the reason why Pontilus Jisang is extremely good. Nah. Nah. 반선. Nah. 아니야. How? 생각해보면 중간부터 꼬여서 이렇게 될 것 같긴 했어. 네? 그 반전을 말씀하신 게 아닌 걸까요? 반죽처럼. How are they losing the clashes? Someone with 22 SP against someone with minus 45 SP. How? 있는 뱀 중에서도 내가 제일이지. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않으면 무위무능한 법. Do they have negative 우선 coins? 전황부터 살피지. Yeah, they do. Fuck. Yeah, they actually do. You have probably read that. Then sinking here is horrible. I mean, how do they got to minus 45 SP then, though? Do they lose SP by winning clashes?
Increasing sanity increases after winning a clash based on the clash count. And for decreasing after losing a clash. If an ally is defeated, decrease by 10 regardless of the ally's level. I was literally losing all of the clashes. How did they get to negative 45 then? This explains it. Turn and at 20 or less SP, this unit siphons 10 SP from 3 random allies with the highest SP to heal its own. Okay. That does kind of explain it. So let's begin with Fluid Sac. 이 눈들을 너무 오래 보고 있지 마라. 홀려가려고 구해지지 않을 테니. 목을 콱 물어버리자고. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 공간을 못하고 뭉갠다. 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 약점이 명백했고 평면적이다. 이렇게 간단하면 김새는데 추리하는 맛이 안 나잖아. Let's quickly get that SP up. Because they are going to reach minus 45 sooner than later. 사랑으로. 이 정도쯤이야? 무상한 목숨. 불끈에 지원해. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건은 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. Okay, who has the lowest? This guy has the lowest. The dominating. Actually, I want wrath. 충전 기능 점검. 토끼를 단순히 점검. 저 해충들을 이건 내가 도려내라. 완전 전문인데 벌써 수리를 성공해버렸네. 묘야. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 길을 있어요. 열어라. 현명하셨네요. 어머? 놀랐어? 제압 완료. 승객 복원 준비. 뭐가 치워라. 이게 아니라고?
삼각형 자물쇠에 오각형 열쇠를 꽂는 모양새네요. 뭐 압도하는 힘이 있다면 우겨넣어 열어버릴 수도 있는 법이지. 오케이. 충전 기능 점검. 단숨에 정리하도록. 이 전투는 승리할 거예요. My fluid sack is so broken. 허술하긴. 저기 술에 취한 한량처럼 허둥거리니 승기를 세운다면 지금이겠구나. 불가 위약 막아내지 못하리. 무용하구나. 바로 이제 깨우치시겠. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 제압 완료. 승객 복원 준비. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건이 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요. Wait, what do I need for this? Oh, I'm missing lust. 나쁘진 않지. Oh shit. 목을 콱 물어버리자고. I already used all of my lust. Oh no. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 무용하군. 자로요. 보면 아는 것을 야! 상기시키는 연유가 무엇인가? 아르카나 빛! 차! 먹기 좋게 차려졌지 않나. 류슈 씨, 지금 상황은 어떻게 생각하세요? 반. 나쁘진 않겠어. 아무런 문제가 없었던 건 아니지만 What was the condition for contempt's passive? Whenever this unit uses a base attack skill against an enemy, gain one additional ego resource for a random least owner affinity that doesn't correspond to the affinity or the attack skill used. So she actually needs to manage to hit someone. 충전 기능 점검. 단숨에 정리하도록. 틈비지 깨우치시게. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는
삼추소 수준의 전투였군. After attack. So everyone just simply gains offense level. It says defeated at the after attack timing. 네, 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. 모르는 걸 안다고 해선 안 됐나? Wait, who else says normal? Oh, Shishunish. It's exactly the same. 아는 것을 모른 채 할 순 없으니. 필두 출진. 풀어나가기 어려운 전투는 저희가 함께 해결해 드릴게요. 모든 문제에는 반드시 실마리가 충전 있기 기능 마련이니까. 단숨에 접는. 공간을 뭉갠다. 제압 완료. 승객 보관 중. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요. 정의 이름으로 이용. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건이 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. 아르카나 빛! 금차! 제압 완료. 승객 보관 준비. 어머? 놀랐어? 판도는 유리하나 충전 기능 교만하면 뒤집어지는 법. 단숨에 접는. 그래서 어쩌라는 거지? 경계. 그걸 꼭 말로 해야 하나? 훌륭하군요. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 모든 증거가 말해주고 있어. 역시 저 부분을 부수는 게 정답이었던 거야. 아, 저번에 빌려 읽은 소설에서 본 대사네요. 멋진 제안인걸요? 만만치 않겠군. 본인이 하지. 이제 깨우치시긴. 옳다. 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는
삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. I think I actually want Red Eyes to move first because of the resource generation. Then this, and this. 준비한 대로만 하면. 그분께서 너희에게 시간 거는 끌 것 기대가 없이 크군. 최선을 모조리 다해라. 지워버리죠. 주군께서는 사소한 실수로 책 잡지 아니었으니 너무 긴장하지 말고 임하게. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 공간을 몰아붙이면 뭉갠다. 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 유용한 차포잡이라. 이거리는 충분해. 너한텐 멀겠지만. 옳았어. 약점이 명백했고 평면적이다. 이렇게 간단하면 김새는데 추리하는 맛이 안 나잖아. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 깨치시게. 목을 떨궈주마. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 사랑으로 가. 악은 이렇게 정화되었네. 좋아. 이걸로 사건 해결. Oh no, it's storming. 삼추소 Oh no, 수준의 it's storming! 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. It's okay. I believe in my power. 내 My power is not going 결집이다. to lose to a simple storm. I hope. 뛰어난 병사라도 시간 끌 것 적재적소에 없이 쓰지 않으면 무위무능한 법. 모조리 지워버리죠. 우선 전황부터 살피지. 이 거리는 충분해. 너한테는 조금 멀겠지만. 나머지는 이건 내가 완전 전문인데. 벌써 추리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. 여러분들 분주해지셨네요. 무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. 대가리 딱 떼고 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. That pause made me think it went out. Now, as long as the game is still running, I don't think it's going to. It's going to. So it's okay. It's okay. 약점이 명백했고 충전 평면적이다. 기능 점검. 이렇게 간단하면 김새는데. 추리하는 맛이 안 나잖아. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. 애무로 꿰뚫어. 넌 푸름을 틔울 저 해충. 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 마음에 들면 수준의 들었다. 전투. 솔직히 말해라, 자로야. 다른 분들도 보기 수고 드문 많으셨네요. 용장에게 칭찬을 아낄 이유가 뭐 있는지.
사랑과 정의의 이름으로 지금 이곳에 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않는 무능한 군. 시비수에게 우선 전화를 더 생각하지. 한국 정도는 읽었다. 나머지는 칼을 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 추리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. 공간을 뭉갠다. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 충전 기능 점검. 목을 단순히 떨궈주마. 접는 넌 푸름을 틔울 수도 없겠고. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 내 명을 들은 시비수 결집이다. 주분께서 너희에게 거는 기대가 크더군. 최선을 다해. 충전 기능 점검. 주군께서는 단숨에 사소한 실수로 책잡지 않으시니 너무 긴장하지 목을 말고 말이야. 떨궈주마. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠고. 차포잡이. Get an SP back before fighting the boss. Probably a good idea on every single dungeon. Oh well, not the boss, a boss. 히어! 아르카나 빛! 차! That is if I can win the clashes to begin with. 약점이 명백했군. 경련적이다. 이렇게 간단하면 김새는데 추리하는 맛이 안 나잖아. 만만치 않겠군. 본인이 하지. 허술하긴. 자가당차기로다. 흔치 않은 기회니 만만치 이 않겠군. 틈에 승기를 붙였구나. 넌 푸름을 틔울 모든 수 증거가 말해주고 있어. 이거리면 충분해. 역시 저분을 부수는 게 정답이었다 이겠지만. 아, 저번에 빌려 읽은 소설에서 본 대사네요. 틔울 수도 없겠고. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 준비한 대로만 하면. Damn, my headache is not getting any better. But I'll persevere. 풀어나가기 어려운 전투는 충전 기능 저희가 점검. 함께 해결해 드릴게요. 단숨에 접는 모든 문제에는 반드시 실마리가 있기 마련이니까. 옳다. 저 해충들을 이거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항 약점이 명백했군. 경련적이다. 이렇게 간단하면 김새는데 추리하는 맛이 안 나잖아.
인간을 뭉갠다. 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 추리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. 대가리 딱. Apologies for the lack of commentary today. I'm just trying to search why do I have such a headache? Because I've been having a headache for like 2 weeks already. For 2 weeks straight I've been having a headache. It's not absolutely horrendous, but there has to be something wrong. There's no way a headache lasts for 2 weeks. Withdrawals? Withdrawals of what? 저희를 헤아릴 수 없다면 그 용도를 고민하는 Also, Spartan, I know what you meant. 차포잡이라 예상한 것보다 움직임이 더 좁다. 떨궈 주마. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. Tuning withdrawal. There's no way that causes a headache. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 적의 팔다리를 끊었군. 만만찮겠군. 쳐라. 본인이 하지. 훌륭하군요. Well, my appointment for the doctor, probably the one that I'm going to need the most, is going to be on September 25th. So a month from now, they're going to tell me how did I do on the tests. 경계를 풀지 마라. 아직 이 충전기는 사건 점검. 끝나지 않았어. 단숨에 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. 적군의 함정인가? 물려라. 내가 아니, 아직 수는 남았다. Yeah, I'm sure that's the issue. I goon too much. 모조리 치워버려줘. Doctor, what do I have? Oh yeah, you release too much. You release too much of your seed. True. 이 전투는 승리할 거예요. 검을 휘두를 줄 아는 데는 많다. 그 검에 길이 있는지가 중요할 뿐. 마음에 들면 들었다. 솔직히 말해라, 자루요. 보기 드문 용장에도 칭찬을 아낄 이유가 뭐 있는지. That was the case, then she would be. That too. Or maybe he already became immune. 적이 술에 취한 한량처럼 허둥거리니 승기를 세운다면 지금이겠구나. 마다하지 못하리. 히어! 아르카나 슬레이버!
Chu's too powerful for that. Yeah, it's a difference in power. 모험하군. Oh no. Oh, I won! Nice. 이건 불찰이구나. 간이 보존 붕대로 감아둘게. Yeah, I know. I'm not letting Red Eyes die. 중간부터 꼬여서 이렇게 될 것 같긴 했어. Everything was going well, and she actually had the capability of winning that clash, and she became a jobber. Nice. 전멸이라는 뜻이다. Let's actually do this. I should want to see how it is with each Omega buffed. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 먹을 않으면 콱 몸이 물어버리자. 모이는 거. 우선 전황부터 살피지. 중국 정도는 목을 떨궈주마. 나머지는 칼을 휘두르려는가. Wait, I didn't think this through. I don't think anybody has a retreat. Red Eyes doesn't have a retreat. Any of the mouths don't have a retreat. Oh. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 추리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건은 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. Oh, he is the one that retreats. He's the one that commands for retreat. 피로 다스리지. If there are backup units, select one ally Heisho with the least HP percentage. Okay. So on railway you would want only one Heisho unit, and then you can ignore every single other backup unit because they are going to be retreating and joining the soonest. This is the first retreat that says will be placed earlier in the return line than known Heisho unit or identities. Okay. 죄인인가? Apparently it doesn't work like that. Is it bugged? Because it should tried it and it didn't bring a Heisho back. The first unit is still the first backup, but that means that after another one retreats, it should be the Heisho that retreated before, so it needs 2 retreats, or should need 2 retreats.
But if it doesn't work like that, then it's worded wrongly 약점은 명백. or it's bugged. 평면적이다. 이렇게 간단하면 김새는데. 불가 위야 추리하는 맛이 안 나잖아. 막아내지 못하리. 훌륭하군요. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 해무도 꿰뚫어라. 저 이 해충들 거리는 충분해. 너한텐 지금 멀겠지만. 사여 짐승. Oh no, she lost. My god, she is the legend. I'm glad you're having fun, Zach. Welcome to the Uma family. You're one of us. One of us. One of us. One of us. 실수일지 의도일지 저희를 헤아릴 수 없다면 그 용도를 고민하는 것이 상책이지. Yes, you are. 물어버리자고. You cannot deny it. You're falling asleep. I still have a headache, so sorry for the lack of commentary. 적의 팔다리를 끊었군. I want to finish this dungeon in the very least before I just 무엄하군. end the stream. 정의 이름으로 이유. Oh no, Gregory's a jobber as always. One star gods. 매울 건가? F. 이용하는 것이 상책이겠지만 Massive F. 그래. 부상자를 챙기지. God fucking damn it. 대가리 딱 떼도. It's alright, Zach. It's alright. At one point, we are going to want God sparks. 먹기 좋게 차려졌지 않아. Because they are going to be really, really buff. They are going to literally be speed 2.0. 공간을 뭉갠다. 유효하군. 적군의 함정인가? 물려라. 내가 아니, 아직 수는 남았다. 너무 주눅들지 말거라. 부딪혀봐야 아는 것도 있으니. Okay. 부딪힐 필요까지 있었나? Gregor almost died. 불가 위야. 막아내지 못하리. 이 전투는 승리할 거예요. 과연 삭뜻을
boss died. 이 거리는 충분해. 너한텐 저건 상처가 더 깊을 것 같은데요? 증거품이나 안 부서졌으면 다행이고. Jesus fucking Christ. 이건 불찰이구나. 간이 보존 붕대로 감아두지. 목을 확 물어버리자고. 불끈 지원했군. 공간을 뭉갠다. 내 죄는 내가 알아서 좋아. 처리한다. 이걸로 사건 해결. What an annoying fight. I hate unbreakable unbreakable coins. It is good when we have unbreakable coins, but whenever the enemy has unbreakable coins, fuck that shit. Hosted by club, but just random people. It is open, so anyone can join. 내 명을 들은 시비수. Did you join already? 집이다. 그래도 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않으면 무위무능한 법. 우선 전황부터 살피지. 형국 정도는 Alright, give me a second. Let me open. 딱 때도 Let me open Umamusume. 저 해충들을 이 거리는 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 옳다. 사요. 짐승. Oh shit, I still have it to capture it. 평면적이다. Let me hide it. 김새는데 수리하는 맛이 안 나잖아. There we go. There you go. 놀랐어? 예상대로 적은 완벽히 제압했네. 이제 조금 더 진상에 다가갈 수 있겠군요. 목을 Holy shit. 고작 이 정도 탕류의 허덕이나. If you need shoes, I can give you some.
You can. People can't request one of the shoes, and then all the people give it to them. I have a ton of shoes anyway, so just ask. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. You got off. All right, perfect. Understandable. I got off too. 큰 흐름을 뒤집은 건 아니나 좋은 움직임이로구나. 넌 푸른을 템. 틈 끊어. Stop being a jobber, Gregor. 물러나라. 네 목숨은 아직 따로 쓸 곳이. 여러분도 분주해지셨네요. 너의 쓸모를 무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. 충전 기능 점검. 무상한 목숨. 단숨에 점검. 불끄대로 지원했군. 아, 이건 내가 완전 전문인데 벌써 추리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. Yeah, no, that's not exactly a good plot for Shishunish. Holy shit, she's so mid. Why is Shishunish so mid? 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건이 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. 에타! 더 먹어 치워라. 히어! 아르카나 슬레이버! 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 훌륭하군요. 모험하군. Lena on noises. God damn it, my skill button is not working. 내 죄는 내가 알아서 처리한다. 틈이 생겼군. 메울 건가? 이용하는 것이 상책이겠지만 두군이라면 메웠을 거다. 그래. 부상자를 챙기지.
충전 기능 점검. 단숨에 정리하도록. I sometimes don't understand how the AI decides what skill goes to where when you press win rate, because you don't even clash. There have been battles that literally every single skill was on an opposed. Like why? 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. Come on, Shishuni. I believe in you. Thank you. 이런 것쯤이야. 주머니에서 물건 꺼내는 것보다 쉽죠. Just 5 SP, that's not too bad. 필두 출진. 여러분들 분주해지셨네요. 무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무래도 혁신적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. 공간을 뭉갠다. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요? 약점은 명백해. 이 거리가 충분해. 너한테. 정말 이것도 간단하면 김새인데. 꿀리하는 맛이 안 나잖아. 아차! 히어! 아르카나 빛! 차! 아, 이건 내가 완전 전문인데. 벌써 추리를 성공해버렸네. 주의 깊게 보지 않으면 잘못 선택했을 수도 있었는데 현명하셨네요. 만만치 않겠군. 목을 떨고 싶은 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 좋아, 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. I'm crashing out now. Why? 이런 임무는 뱀 중에서도 What 내가 happened? 제일이지. Didn't get my Yeka. Oh, F. I think I got the bone and I didn't pull. I still have a free pull. 저희를 해야 될 수 없다면 그 용도를 애모로 보는 것이 상식이지. 저 해충들을 이 거리가 구현해. 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 차포잡이라. 사유. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 병력을 새로 Let me just pull the bone. 불가피하다면 틀집을 세우는 것이 답합니다.
Got it this morning when I read dispatch it and forgot. Yeah, I kind of forgot too. I'm opening wizardry right now. 승객 무력 확인. Maybe I get it. Who knows? It is the single bone. 좀 투성이네. I have shown that I can get the character with a single bone. 사건 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 Easy. 나쁘진 않지. Plant? 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 No plant. Okay, this is not worth showing on stream. I was like, if it was a plant, I would stream it. But it wasn't a plant, so such. I didn't get it. F. No Yeka for me. Alright, let's close this shit. I get Ninin, but no Yeka. At least we are kind of on the same boat. 그쪽도 죄인인가? 이 앞에 숨쉬는 자. No Yeka for us. No Yeka for us. 목을 떨궈 주마. 이게 아니라고? 삼각형 자물쇠에 투성이네. 오각형 열쇠를 꽂. 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추 소 수준의 전투였군. 다른 분들도 수고 많으셨네요. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. 저희를 헤아릴 수 없다면 그 용도를 고민하는 것이 상책이지. 뱀으로 꿰뚫어라. 약점이 저 명백해. 해충들을 이걸 너한텐 이렇게 간단하면 김새는데 추리하는 맛이 안 나잖아. 사여. 짐승. 옳다. 어머, 놀랐어? 승객 무력 자가당착이로다. 흔치 않은 기회는 이 틈에 승기를 이 앞에 붙잡구나. 숨쉬는 자. 넌 푸름을 틔울 수도 찾고자 없겠구나. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 목을 떨궈 주마. 넌 푸름을 틔울 수도 없겠구나. 내 죄는 내가 알아서 처리. 좋아. 이걸로 사건 해결. 전개가 예상되는 삼추 소 수준의 전투였군. You got another lesser. Oh, 다른 nice. 분들도 수고 많으셨네요. Well, if you get those, you can just stockpile them for whenever you get a red item or a purple item. Probably purples. Reds, I want to assume that a full alteration stone would be definitely better. I've already used them. Oh, I see. This is me getting one back. Okay. Nice. 차원 파동 장갑 충전 완료. 자, 공간이 점점 더 줄어들고 있습니다. 여러분들 분주해지셨네요.
무언가 깨달으신 게 있는 걸까요? 아무래도 핵심적인 단서를 얻으면 들뜨긴 하지. 불가 위약 막아내지 못하리. 차포잡이라 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 사랑과 정의. Oh no, they are already being jobbers. 해야 고통. 이상하네요. 무슨 일 있었던 이렇게 건가? 다치실 일이 Although to be fair, I'm just trying to pass it all by wind rating, 걱정부터 해야지. and I technically shouldn't be able to do that, or I shouldn't do that. I should say. 해무로 꿰뚫어라. 약점이 저 명백해. 해충들을 이거리는 충분해. 정령 너한텐 이렇게 간단하면 이게 아니라고? 몸소 삼각형 보여주지. 자물쇠에 오각형 열쇠를 꽂는 모양새네요. 뭐 압도하는 힘이 있다면 녹여넣어 열어버릴 수 그렇지. 그게 바로 핵심 증거라고. 이대로 몰아붙이면 아무 저항도 못하고 사건이 해결될 수밖에 없겠는데요. I don't think I'm going to be able to pass this one by wind rating, by the way. That's a shame. When you cannot wind rate. 경계를 풀지 마라. 아직 이 사건은 끝나지 않았어. 그래도 이 정도면 충분히 좋은 성과인걸요? 맞아. 잠깐 들뜨는 것도 나쁘진 않지. 죄인인가? 이 전투는 승리할 거예요. 히어! 아르카나 빛! 차! 뭘 위해? 괜찮은 거야? 저건 상처가 너무 깊을 것 같은데요? 증거품이나 안 부서졌으면 다행이고. 내가 수싸움에서 밀렸단 말인가? 드넓은 홍원의 인재만 추천이다. 계측의 방비 또한 그와 같을 터. 맞는 말을 어찌 그리 얄밉게 하는지. 너만 하겠나? 충전 기능 점검. 단숨에 정리하도록. Oh no, she became a jobber. 15 damage. 공간을 뭉갠다.
옳다. Yeah, she literally moved at the end. Now, alright. Well, I'm going to have to think, and I have a really bad headache. 네? 그 반전을 말씀하신 게 And I 어떤 bugged 걸까요? it. I can hear Lena Don's Arcana Slave in the background charging up. Okay, well, I'm going to be leaving the stream here. Holy shit, I cannot think. It's okay, I trust. Tomorrow I'll be feeling a lot better. But my background noise. Yeah, the background noise with no commentary. Which, I apologize for that. No commentary. Also, I feel like my eyes are getting pushed. I don't know if that's normal. I feel like my eyes are getting pushed inside. But thank you everyone for watching. Even on a scuff stream, I appreciate every single one of you joining me. It's alright, Zach. I'll feel a lot better tomorrow, trust. So, thank you everyone. I will be seeing you all tomorrow.